and my fathers, and I thank God for all of you. Na pia kwa washirika, mkismile vile mmesmile hivi, that is a motivation to me. Mkinismailia hivi, nasikia kuhubiri for 2 hours. Lakini sitamaliza 2 hours. Acha nijaribu tu ikiwe kama 1.5. Bwana Yesu asifiwe. Kama unakubaliana nami, tafadhali nismailie 1.5 hours. Hamtaki, so 22 hours eh? 22 hours. Nilikuwa nije on 8th, lakini nikashikana na Bwana akafungua tena nafasi leo nikakuja. So niko na 2 sermons, moja ya 8th na ingine ya leo, na ninaomba ya kwamba tutavumiliana. Tumetoka kwa kipindi cha uchaguzi not very long ago, na mnakumbuka baadhi ya phrases ambazo zilikuwa zinatumika kule. Tulikuwa na upande mmoja wa hustlers na tukawa na upande mwingine wa dynasties. Alafu watu wakaanza kuitana majina. Na wakaitana majina, ikafika mahali instead of calling mtu tu jina yake, yani hata usiposema Cyrus, ukisema yule jamaa wa, tunajua tunaongea mambo ya Cyrus, si kweli? So singependa turudi huko, lakini niko na kitendawili. Kitendawili changu nitakipeana kwa Kiingereza, kwa hivyo I think itakuwa ribu. Na pia niombe msamaha, ningepeana slides ziprojectiwe lakini nikasahau. So kuna hao watu wanne, if you're writing you can write. There were 4 people who were given a task to do. And before were the names of the 4 people. Mmoja alikuwa anaitwa everybody, mwingine alikuwa anaitwa somebody, mwingine alikuwa anaitwa anybody, na wa nne alikuwa anaitwa nobody. Everybody, somebody, anybody and nobody. Wakapewa kazi wafanye. So everybody was sure that somebody would do it. Anybody could have done it, but nobody did it. So who did the work? Everybody thought that somebody would do it. Anybody could have done it, but nobody did the work. Who did it? Na watu wanasema somebody, na wengine wanasema nobody. Who did the work? Generally, who did the work? Yes, Brian. Mwenye alifanya ni nobody. Let me rephrase the question. Was the work done? But I said nobody did the work. What does it mean by did the work? Nobody did the work. So was the work done? Yes, no. Geukia mwenzako mwambie confusion. That is where we are as a nation. I also don't know whether the work was done, because nobody did the work. Sijui ni wangapi tuko na simu na Biblia, and I'm sure very many times nimeulizwa hili swali. Nani yako na Biblia ainue? Watu wenye wako na Biblia wanainua,
nani hana Biblia and all that. But we know that we are living in an age of technology, na sina ubaya kwa wale ambao Biblia zao ziko kwa simu. Na sasa kwa sababu mko nazo, anajua mnazipenda, nataka leo tuanzie sermon kwa WhatsApp. We are not sanitizing, eh? Hatuta sanitize. Okay, hamtaki kufungua. Labda unaogopa mwenye connection. Lakini sinajua tu bila WhatsApp yako inakaa. Kama wewe ni kama mimi, I'm sure uko kwa not less than 10 groups. You kweli ama si kweli? To make it more interesting, kama wewe ni mkamba kama mimi, out of those groups, kuna kama 3 za watu wanaenda kuona mama zao. Kuna zingine kama 2 za watu ambao haujui ni nini, lakini kuna sherehe tu ya kwenda nyumbani. Alafu kuna zingine 5 za harusi. Tuko ngapi kwa hiyo category? Niko peke yangu. Now, out of hizo groups za kuchanga, I want you to think about yourself na vile kuko. There is a certain group iko na watu influential sana. Unapata pale pledges ni 20, 30, 50, 10, 50, 60, 10. Yeah? Kuna ingine a similar event, lakini pledges zinachezea hapa 2,000, 1,500, 2,500, 3,000. Now, tukue wakili. Kwa ile group ambao wanatoa 10, 30, 50, umepledge ngapi? Kwa hii ingine wanatoa 1,000, 2,500, umepledge ngapi? Umeanguka kama mimi, hapa ndio nimeangukia mimi. Kwa wale ambao wanatoa 10, 30, 50, najaribu tu tunashindana huko. Na kama sitafika, nikitoa 5, I feel guilty. Lakini bado nasukuma nyake 5. Kwa hii ingine wanatoa 2,000, 1,500, nikituma 1,500, najisikia mimi hilo. Umeanguka kama mimi ama nitubu? Tumeanguka sisi wote. By the way, I'm asking too many questions. Someone imeanza. And if God is not speaking, maybe you're not listening. So nawauliza hivi. Are we serving equitably? Are we serving without showing partiality? When we are interacting with one another, tuna interact kama sisi ama tuna interact na watu kulingana na status zao? Unapotoa kwa hiyo group, unatoa kulingana na vile ambavyo umebarikiwa au unatoa kulingana na status ya hao watu? Hivyo ndio nauliza. Unatoa kulingana na uzito wa hiyo haja ama unatoa kulingana na vile ambavyo unajuana na huyo mtu na vile ambavyo ungependa asikie akiona umetoa? Siwaambie mwenzako tena confusion. Naona hamjanipenda sana. Lakini naona hapa kuna watu wengi yana. Kuna ka phrase tunatumia kama hatujapendeka sana. Mtu anasema mimi si wewe na mimi si wewe. But mimi ni wewe, ingawaje mimi si wewe. Tuambiane tu kweli. So I am saying we are at a point as a community, as a society, where we do not serve as we ought to. Instead, we serve based on the statuses of the people that we are serving. Sijui wageni wakija kwako nyumbani, unawaserve namna gani? Kuna wale ambao
kabla uwape kitu, hata kama ni maji ya kunywa, utawanawisha mikono. Kuna wengine watakuja uwape ugali na bado hauna shughuli ya kunawisha mikono. Not because hauna maji, but because of the status of those people. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama unajisikia vibaya sana, there is good news ya kwamba we are not the worst. This is how humanity is. Wanadamu wamekuwa hivyo siku zote. Na haya ni baadhi ya mambo ambayo sisi kama wanadamu tunayafanya unknowingly, unconsciously. Haukai hivi na una decide wacha hapa nisifanye haki na hapa nifanye haki. Inatoka tu unconsciously without being planned. And this is one of the things that Paul was addressing in the early church. Na leo ningependa tuangalie maandiko kutoka kitabu cha Wagalatia, Galatians chapter 6. Kanisa la Wagalatia ni kanisa ambayo ilikuwa na changamoto. Paul ndiye ambaye alianzisha hiyo kanisa, and it was a Gentile church. Lakini baada ya Paul kwenda, wakaja wengine wale ambao walikuwa wafuasi wa Judaism, na wakakuja na sheria zingine. Wakaambia Wakristo wa Galatia ya kwamba hata kama mmeokoka, kama hamfuatilii mienendo ya Wayahudi, nyinyi hamwezi mkakubalika mbele za Mungu. Na wakaleta mambo mengi ambayo yanahusikana na sheria na ambayo walikuwa wanatumia kuwavunja mioyo na kuwa disqualify. Wanawaambia kwamba kama hamfanyi hivi jinsi ambavyo Musa alituelekeza, basi nyinyi hamwezi mkakubalika katika ufalme wa Mungu. And in response to that, Paul anawaambia kwamba maisha yetu ya Ukristo si kulingana na kazi ya sheria, ya kwamba hatujaokolewa kwa matendo yetu mazuri, hatujaokolewa kwa sababu ya jinsi ambavyo tunaishi. Ni kwa neema tu ya Mungu ambayo tumeokolewa. Katika kitabu hicho tu kifungu cha 2 mstari wa 20 anasema ya kwamba maana mimi nilikufa katika Kristo, na mimi siishi tena, bali Kristo ndiye anayeishi ndani yangu. Maisha ninayoishi katika huu mwili si maisha yangu, lakini ingawaje katika huu mwili ninaishi maisha ya kiroho ndani ya Yesu Kristo. Kwa hivyo tukielewa ya kwamba Mungu ametuokoa na kwamba Yesu Kristo ametuita, na kwamba anatuita ili tukafe kwa nafsi zetu, tukafe kwa miili yetu, tukafe kwa mitindo na mienendo yetu, na tumkubalie sasa yeye mwenyewe aishi ndani yetu, ili kwamba maisha tunayoishi yasiwe ni sisi tunaishi, lakini Yesu mwenyewe aishi ndani yetu. Tukimkubalia Yesu aishi ndani yetu, tutaona watu jinsi ambavyo Yesu mwenyewe anawaona. Tukikubalia Yesu Kristo aishi ndani yetu, mienendo yetu na jinsi ambavyo tunafanya mambo, tunafanya kama vile Yesu angeyafanya. Katika hizo WhatsApp groups, tukikubali Yesu aishi ndani yetu, tutakuwa tunatoa jinsi ambavyo Yesu angewatolea. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo katika hicho kifungu cha 6, na nitasoma kutoka Biblia ya Kiswahili, Wagalatia kifungu cha 6 kuanzia mstari wa 1. Ndugu zangu, mtu akigafilika katika kosa lolote, ninyi mlio wa roho mrejezeni upya mtu kama huyo kwa roho ya upole, ukijiangalia nafsi yako usije ukajaribiwa wewe mwenyewe. Mchukuliane mizigo na kutimiza hivyo sheria ya Kristo. Maana mtu akijiona kuwa ni kitu naye si kitu, ajidanganya nafsi yake. Lakini kila mtu na aipime kazi yake mwenyewe, ndipo atakapokuwa na sababu ya kujisifu ndani ya nafsi yake tu, wala si kwa mwenzake. Maana kila mtu atachukua furushi lake mwenyewe.
mwanafunzi na amshirikishe mfunzi wake katika mema yote. Msidanganyike, Mungu alihakiwi, na kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho. Na tuombe. Bwana, tunasema ni asante kwa neno lako. Tunasikiza kutoka kwako, zungumza nasi na Bwana utubariki. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Najua hiki ni kifungu ambacho tunakielewa vizuri. Kifungu ambacho kinatangulia hiki, kifungu cha 5, kinaongea kuhusu tunda la Roho au maisha ambayo yameongozwa na Roho. Paulo anawaambia kwamba enendeni katika Roho na hamtatimiza you will not gratify the desires of your flesh. Kwamba hamtatimiza tamaa za miili yenu. Mkitembea katika Roho, hamtatimiza tamaa za miili yenu. Tukifika hapa sasa kifungu cha 6, ikawa ni kwamba kuna watu ambao wanajiwekea standards. Kuna wale ambao wanajiona ni kwamba wamekuwa wa kiroho sana kushinda wengine. Na ndio maana sasa Paulo hapa anawakosha. Anawaambia hivi: mtu yeyote akitaka kujisifu, usijilinganishe na watu wengine. Do not compare yourself with other people. Don't look at what other people are doing and what you are doing and then make that as a basis of your boasting. Lakini kama unataka kujisifu, jiangalie wewe mwenyewe. Jiangalie nafsi yako mwenyewe. Kama ni kusaidia watu, before ujisifu, usiangalie watu wengine. Usiseme fulani ametoa hii, so wacha mimi nitoe hii. Kama Peter ametoa 1000, mimi siwezi toa 500. Kama fulani ametoa hii, wacha nitoe hii. Hapana. Paulo anasema ya kwamba do not compare yourself with other people. Do not compare yourself with others. Usifanye vile ambavyo wengine wanafanya. Usishindane na wengine, kwa sababu haujui circumstances zao na pia haujui nia zao. Ukitaka kujihisi ni kana kwamba umetumikia Mungu vizuri, jiangalie wewe mwenyewe. Jiangalie wewe mwenyewe kwa nafsi yako. Mungu amekubariki kiasi gani? Mungu amekufanyia nini? Mungu amekuwezesha kufanya nini? And then based on that, umemtumikia namna gani? Na ukiona ya kwamba umetumikia Mungu sawasawa na vile ambavyo amekuneemesha, sasa unaweza ukaboast. Bwana asifiwe sana. Do not boast in comparison to other people. Na sio mambo tu ya utoaji. Even in our service to God, the things that we do here, kuna watu ambao wako more gifted than others. Labda ukishika hii microphone uimbe, utaimba vizuri unishinda. Now, if you want to know if you are effective in ministry, don't compare your singing with mine. Bwana asifiwe. I might not be as gifted as you are. If you want to boast, look at yourself. See how God has blessed you. See the deposit of His grace in your life. And now compare that with what you're doing. Are you giving your 100% best? Or are you just at your 50%? Kwa sababu ni rahisi sana mtu awe anatumika 30%. Na kwa sababu amenemewa sana kushinda mwingine, anaona ni kama ametumika sana. Na nitakupa mfano. We don't have a good hotel in Uthiru, but tuko na
vibadaski. Unajua vibadaski? Ingekuwa kempiski lakini kuna maharagwe na vitu zingine. Na vibadaski zingine za Uthiru zinakaa fani. Nimeenda place zingine kunywa chai. Na jamaa tulikuwa tumekaa na yeye. Nikasikia anainua miguu na scream. Tuangalia tunaona ni panya inapita. Na tukaachana naye ikapita na tukaendelea. Na chai ya pale ilikuwa 30 shillings. Na ndazi moja kubwa sana. Ya I think 10. Reverend anajua kule Aic Uthiru umekuja hapo mara kadhaa. Na mahali ambapo tuko first floor. Hapo chini kuna hoteli. Na hapo na chai. Chai ni kama hii tu ya kibadaski. Ni maziwa, majani chai na sukari. Na ikichanganywa yote pamoja inaitwa African tea. African tea ni ile unachukua maji, maziwa, majani, sukari, unaweka zote kwa chungu na unakoroga inakuja. Then kuna zingine zinaitwa American tea, kuna British tea and all those other teas. Zingine ni zile unachemsha maji peke yake, maziwa kando, alafu unachukua tea, unachukua sukari and all those things. Lakini at the end of the day ni majani, sukari, maziwa na maji. Now, ukikunywa chai na ndazi Uthiru, ukiwa na 50 shillings, you're sorted. There are some other places, watakuzia tu hiyo mug, lakini wanakufumba macho. They call it a teapot. Teapot inatoshana tu na hiyo mug ya that bob. But unapewa tukombe tungine tudogo, so that ukieka, unaona kama umekunywa vikombe mbili. But in the same quantity, 300 ml. Na unalipa 300. Ama 500 kwenda juu. Stars zikipanda, kibadaski sijui hata kama inaanza kuwa rated. We cannot even call it a one-star hotel. Kibadaski inafiti kuwa one-star hotel. Kweli? Sawa. Tukifika 3-star hotel, for you to have a meaningful breakfast, you should have about 1,000. Ndio kuwe na breakfast. By the time tufike 5-star, if you're taking somebody for breakfast, kama hauna 20,000, usijiembarrass. Now, 20,000 for breakfast. Hiyo 20,000 Uthiru ni 3-bedroom house. Wana sifiwe. Now, 20,000 to somebody ni breakfast. 20,000 to somebody else is a whole month rent. So, kati ya hawa watu wawili, huyu mtu ambaye anakula breakfast ya 20,000, akitoa hapa 20,000, na huyu mwingine analipa rent ya 20,000, akuja atoe 10,000. Nani ametoa nyingi? Okay, nani tutapigia makofi na hizo hizo? Wa 20 ama wa 10? But you see now, huyu wa 20,000 akiangalia vile wengine wanafanya na aseme mwenye alikuwa mbele yangu ametoa 10. So hata nikitoa 20, mimi bado ni hero. Na hajui vile ametoa 10, ametoa half of his rent. Bwana asifiwe. This is what I'm saying. That when you compare yourself with others, you miss the point. You don't know their circumstances. You don't know what they are going through. You don't know what they are doing means to them. So ukiona yule ambaye kwa mbele yako ametoa 10 na uko na 20, do not boast. Usiseme nimetoa zaidi. That is what Paul is questioning when he's saying, if you want to boast, do not compare yourself with others, but look at yourself.
Out of what you have, what does 20,000 mean? Does it just mean a breakfast? So wewe umetutolea tu ka breakfast na tumekupigia makofi. But what does that mean? Na sio hivyo tu peke yake. Even kwa hao wengine ambao wako chini. Mara nyingi watu wanajisikia wako intimidated. Nilienda mahali kwa function na ikawa MC alikuwa anatangaza. And then tulikuwa tunaitwa sasa kulingana na familia. Familia fulani kujeni, wanakuja 10,000. Familia fulani 10,000. Hivyo. And there is this friend of mine, akasikia vile wanaenda. Hajasikia less than 10,000. Na yeye hapa na 4,000. He chose not to go. Now, I don't know what the 4,000 means to this person. Lakini unaona sasa yeye amejikompare na wale wengine. Kwa sababu anaona wale wengine wanatoa pesa nyingi na yeye hana nyingi, anaona ni kama hafai. This is what Paul is cautioning. Please, do not compare yourself with other people. Look at yourself. See what God has done to you. See what God has given you. And listen to the Spirit of God. If Christ lives in you, ask yourself this question. If Jesus was in my position, if it is Jesus who had what I have now, what would he have done with it? Bwana asifiwe sana. Do not compare yourself. Live as Christ would have lived in you. Cha pili ni kwamba tutavuna tulichokipanda. You will reap what you sow. Tukipanda mema, tutavuna mema. Tukipanda mabaya, tutavuna mabaya. I want you to get this clear. Ya kwamba we are not saved by works. Hatuokolewi kwa matendo yetu mazuri. You can be very good. You can be very generous to people. You can be very kind. But that is not a guarantee of your salvation. Tumeokolewa tu kwa neema. And we are saved by faith in Jesus Christ. Lakini pia nataka ujue hivi, ya kwamba we shall be judged based on our actions. Tutahukumiwa kulingana na matendo yetu. Bwana asifiwe. I remember there's a time back when the Reverend took us through the eschatology. Na kama mnakumbuka vizuri, after the rapture, there is 3.5 years of receiving what? Receiving rewards. What will they be based on? Your work. And based on your work, the work that you do will determine the kind of a reward that you get. Then after that, we will pass through fire. If you got a perishable reward, it will be consumed in fire. If you get an imperishable reward, it will be refined by that fire. So we are not saved by works, but we will be judged based on our works. Na ndio maana ukiangalia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza kifungu cha 15, and I saw it here, verse 58 inasema, your labor is not in vain. Now before that, the earlier passage is talking about the resurrection of the dead. Na Paul anasema ya kwamba tunapokufa ni huu mwili ambao unapandwa. Unapofufuliwa ni kana kwamba mwili wetu umepandwa na sasa umevunwa. Unapandwa ukiwa corruptible, unavunwa ukiwa incorruptible. Ya kwamba what we sow in our bodies, the investment that we make in the current life that we are living,
will determine the rewards that we get in the next life. The kind of life that we live in this age will determine how we spend our eternity. So even though this body is corruptible, even though this life is ending soon, it is an investment. It is a seed that God has given us so that we can sow good deeds. And if we sow good deeds with these bodies, then we shall reap better things. We are not saved by grace. We are not saved by works. We are saved by grace. But we shall be judged based on our work. We shall also be rewarded based on our work. And therefore, what you sow, you will reap. Bwana Yesu asifiwe. Ukipanda mema, utavuna mema. I am tempted to say more on this, but I feel it is self-explanatory. Ukipanda mema, utavuna mema. Hakuna vile ambavyo utapanda mahindi na uvune maharagwe. Ukipanda mahindi, utavuna maharagwe. And God is the righteous judge. God knows us. He knows our thoughts. He knows our actions. He knows the circumstances that we are in. How we invest what God has given us determines what we harvest from Him. Bwana asifiwe sana. There are some of us here, we are praying day in, day out for promotions, and they are not coming. Why? Because you want to harvest a promotion where you have not sowed. Umepanda nini ndio uvune hiyo promotion? Reporting time is 8. You can never be there at 8. Unakuja 8:30, 9 with excuses. You're supposed to leave at 5. Ikifika 4:45, umefunga laptop. You're just looking at time. You are not faithful in the little that God has given you. How then do you expect a promotion? You're the troublemaker in the office. Hauambiliki, hausemezeki, and you expect a promotion. How? If you need a promotion, then sow a seed that deserves a promotion. Bwana asifiwe sana. Wengine wetu, we have businesses, but you're not getting anything meaningful. Unaona wengine huku kando wanabarikiwa, yako haizalishi, na unashindwa ni nini? Probably you're not a good custodian of what God has given you. Probably you're too rude to your customers. Maybe unatumia some funny ways. Kama ni maziwa unauza ya kupima, unaongeza maji. You are not being faithful. And that is why you are not reaping. If you sow unfaithfulness, you will reap unfaithfulness. If you sow rudeness, you will reap rudeness. Whatever you sow is what you will reap. Bwana Yesu asifiwe. Then in verse 6, Paul anasema hivi. Let me just paraphrase it. Paul says, share your good things with your instructor. Share your good things with your instructor. Whoever is instructed, whoever receives instructions, should share his good things with his instructor. The key word here is good. Good. Mchungaji utanisaidia hapa, but I went somewhere, and when the pastor was receiving the tithes and offerings, this is the statement that he made. And this is not my sermon. I just want to explain a point. So take that as a disclaimer. This is not my position. Alisema ya kwamba unaponiletea sadaka zako na zaka zako, unaponiletea your first fruits,
You are bringing to me all your troubles. You are bringing to me all your problems. You are bringing to me all your sicknesses. So when I eat them, I am eating them on your behalf. Nikikula pesa yako, ninakula magonjwa yako, ninakula shida zako, ninakula mikosi yote ambayo imetumwa kwako. But if you don't bring and you decide to eat, unajikulia nilianza na disclaimer, that is not my position. But naweza kuwa kuna ukweli. Naweza kuwa kuna ukweli. Because when you are eating your tithes and offerings, when you're supposed to bring them to your pastor, what are you saying? That you don't need a pastor. That you're okay without a pastor. Now, Paul anasema ya kwamba share your good things with your instructor. It is very easy. Actually, it is the easiest thing to do on earth. When you wake up at night and you have a sick child and you don't know what to do, the easiest thing to do on earth is to call your pastor. When something bad happens to you and you need somebody to comfort you, somebody to pray for you, the easiest thing to do is to call your pastor. Na maisha ikibadilika, tukiomoka, what we do? Kwanza tunapotea church. Basi bwana. Just hizi maisha, mambo yamekuwa mengi na masani machache. Huyo ni mtu ameomoka sasa. No time for church. Few people call us pastors to celebrate with us. Kwani nani alisema hatuwezi itiwa birthday ya mtoto? Mimi sikai kama naweza kula keki. I mean, why do you always want to call us to barriers? We need to celebrate with you. When you have a graduation, please call us. When you're celebrating something good, call us. Let us share with you in the good moments as well as the bad times. Tusikuwe tu tunakumbuka wakati mambo yanaenda mrama. When people are crying, and you know, you will rarely see pastors crying. Yani, drainika kabisa. And the life of a pastor, by the way, is not very easy. Recently, there was a function involving one of our members in Karen. And my senior pastor could not go. Akanituma. Ilikuwa sherehe, na mimi sijui ni sherehe na gani. Sinajua, wadosi wako na sherehe tu, yani ni sherehe na ujui nini. Because it's a guy who is marrying a white lady, na wako na sherehe. It's not a wedding, it's not a wedding, si ya mahari, but ni sherehe. And we are there and we are eating. And tulikula tu. I don't know the name of the sherehe, but I was called there to share the word and pray, and I did that. And sijui ilikuwa nini. But what I know, tulikula. Mimi bado ni mwanafunzi. I had a class at 5:30, so niko request tafadhali make sure mmeniachilia in good time so that by 5:30 niwe nimefika shule. Uzuri shule bado iko Karen, so si mbali. Nikaambiwa we will make sure that by 3:45 you are done. And true to their word, by 3:45 ilikuwa nimemaliza. Now between 3:45 and 5, that is a lot of time. And I have two options to wait from. Either niende nilale kwa nyasi shule nikingoja 5:30, ama nikae tu hapa tukikula tu vitu. Ungekuwa mimi ungechoose kukua wapi? Sindio?
We are easily to do them unconsciously. It's humanity. So, I went. Na tukikaa nikaona ninaharakishwa sana. Ninaulizwa, kwani si kutoke? Nikamwambia sina shida. Nitatoka tu kwa time. So kukaa kidogo nikajua kwa nini nilikuwa naharakishwa. Nikaona elements za Holy Communion zinaanza kukuja. Naona mtashikanisha. Nikaona hizi zinaletwa za communion, lakini sasa si kile tu glasses kwetu. Zinakuja sasa kubwa kubwa. Na nikajua shida ilikuwa wapi. I realized now it's time for me to leave. That is one side of it. When I am doing this, my senior pastor is in a bar. So he could have been here celebrating, but now he's somewhere mourning. Sometimes unapata pastor on Friday ako kwa bari, on Saturday ako kwa wedding. Yani shifting. Friday he's crying, on Sunday he's celebrating. You understand what I'm saying? I'm saying it's not easy to be a pastor. And please, whenever you get an opportunity to share your good things with your pastor, do not hesitate. We need the good things as much as we are needed in bad times. And that is what Paul is saying here. That share your good things with your instructors. Whenever you get an opportunity, share your good things with your instructor. Alafu pale mwisho sasa verse 9 and 10. Paul anasema ya kwamba this is not in vain. In due time, we shall receive a reward if we do not grow weary. It is one thing to do good once. It's another thing to keep on doing good things. Paul encourages the believers here not just to do good things once. The fact that ulifanyia mtu kitu siku moja isikuwe sasa hiyo ndio excuse hautaifanya kitu tena. When you are called upon unasema na sisi tulikuwa hapo juzi. Si nilifanya hili last year. Si nilifanya hili this time. No. Paul encourages the believers and also us that we should never grow weary of doing good. Whenever the opportunity presents itself, wakati wowote ambao tuko na fursa ya kutenda mema, tusichoke. Tusichoke kutenda mema. Tenda mema asubuhi, tenda mema mchana, tenda mema jioni. Panapo fursa ya kutenda mema, tenda mema. Na kwa wale ambao hawatazimia, those who will not grow weary of doing good, they shall reap a reward in due time. Tusichoke kutenda wema. Tutende wema siku zote in all circumstances. Na tukumbuke ya kwamba it is Christ who lives in us. It is not us. Tutende mema jinsi ambavyo Yesu mwenyewe angetenda mema. Na tuombe. Bwana, tunakushukuru kwa neno lako. Asante Baba kwa maana umetukumbusha ya kwamba hatuishi tena, lakini wewe Yesu Kristo ndiye uishie ndani yetu. Ni maombi yetu Bwana siku ya leo ya kwamba utatuwezesha kufanya mambo jinsi ambavyo wewe Yesu Kristo ungeyafanya. Utupe kupenda vile ambavyo ulitupenda. Utupe kuwa na huruma
vile ambavyo wewe Yesu uko na huruma. Bwana utusaidie na utunyemeshe. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. God bless you so much. Naomba tupige makofi mazuri. Tupigie Bwana makofi mazuri. Hasa kwa sababu ya ujumbe huo. Naomba tujipigie makofi sisi wenyewe kwa sababu tumevumilia, tukakaa chini, tukasikiza. Kile kitu ambacho unifurahisha na mchungaji ni kwamba haweki kuwe complicated. Anasema kwa urahisi sana, do not compare yourself with others. Ni kama basa atuko kuambia Sunday tutakuwa na fans drive. Na sasa hii fans drive umetusaidia sababu hatuta compare na watu. Huyu akileta hii tunakubali na huyu akileta hii tunakubali. Hakuna kupimia kuona kama utaongeza gauge. Kwa sababu tumejua we are not to compare. Ni kama the message mchungaji bila ameileta ni rahisi sana ya kwamba you eat what you sow, you share your good things with your instructors. Na mwisho amesema keep on doing good. Endelea tu kufanya mema, endelea kutenda mema. Na tunashukuru Bwana na tunazidi kumwombea mchungaji ya kwamba Bwana atazidi kumsaidia na kumtumia anapo endelea kufundisha na kuelezea habari za neno la Mungu. Mchungaji ulini confuse sana wakati ulisema are we serving equitably? Mimi nikasikia are we servicing our loan at Equity Bank again? Yani unajua nisikia Equity nikasikia Equity Bank. Sasa hapo nahitaji nafikiri nilipatwa na confusion. Nisikia are we serving equitably? Mimi nikasikia are you servicing? Are we serving? Yani our loan at Equity. So basta tuombee maana confusion ni mingi, mara sijui nobody did it, somebody, anybody. Confusion ni mingi, tunahitaji maombi. Mimi ni umesimama hapa nikaanza kukumbuka kwa nini 2020 sikukubali. Wakati ulikuwa unanialika kwa mikutano, mara dentist anakuja kutuongelesha, mara nutritionist huko Karen, na unanialika kwa mikutano ya Zoom. Mimi nilikuwa nasema hii Zoom ni kitu complicated na sitaki kujiaibisha. So nikaogopa kwa muda mrefu. Lakini jana nimepata nafasi nikaambiwa utatumiwa link mwezi mzima, wiki kama 3 nilipata habari za kwamba nitahubiri kesho jana online. So nikapata hiyo ibada inaanza 1:50. So around 1:30 maana sijawahi hubiri kwa Zoom, nikasema nikaona link imetumwa. Kufanya link hivi confusion ndio hiyo. Nasema download sijui download Zoom. Download Zoom. Download Zoom nikasema weka password. Nikaweka password. Kumaliza nikaangalia sioni mtu kwa hii kitu. Mkutano sioni mtu, lakini kuna mtu ninaona anatokea anaitwa Pastor Moses. Ukakaa kidogo nikaona mwingine anasema Pastor DJ Zua tuwekee nyimbo. Ninajaribu kuangalia. Ninaimba lakini sisikii kwa simu. Ninajaribu kuimba katika yangu na ninaogopa kuguza mahali. Nisiguze mahali yeye. Na mimi mhubiri. Na nimejifungia ofisi nimeambia gani mtu yote asikusimwambie niko hapa. Leo ni siku ya confusion. Nilikaa katika mahali nikaambiwa wakati huu tutamkaribisha referee atuhubirie. Mimi kumbe kuna mahali inaitwa unmute na mute. So sikujua pia. All through confusion nimekuja mimi niko kwa mimi yangu ilikuwa on through hapo. Kuna kile maana watu walikuwa wanachungulia nani huyu asinde microphone yake. Mwisho nikaanza kuhubiri. Nikahubiri ujumbe mkali. Sasa nimemaliza message hivi nikaona kitu kingine kameandikwa hapa unmute video. So nikauliza huyu mtu aliniandika, hii unmute video nilikuwa ni unmute, akaniambia hatukukuona lakini tumekusikia. Inaitwa confusion.